la taifa, asema Rais William Ruto. Kenya imewakilishwa vilivyo. Rais William Ruto ateua mabalozi wapya, wajumbe na wawakilishi kuwakilisha Kenya katika balozi zake ng'ambo. Joseph Irungu almaarufu Joey ndio hatima yake Jumatano ijayo baada ya mahakama kuu kuakhirisha hukumu yake. Asante sana kwa kuungana nasi. Rais William Ruto amesema kujumuishwa na kushirikishwa kwa wanawake katika uongozi ni masuala muhimu katika kuendeleza ufanisi wa taifa. Akizungumza katika uwanja wa Moi, kaunti ya Embu wakati wa kuadhimisha siku ya kimataifa ya wanawake, Ruto alisema serikali yake itaimarisha uhamasishaji wa wanawake ili kuendeleza na kuimarisha ushirikishwaji wao katika utekelezaji wa maamuzi ya taifa. Ajenda ya wanawake na nafasi yao katika jamii ilichukua nafasi kubwa katika uwanja wa michezo wa Moi, kaunti ya Embu hii leo. Rais William Ruto, ambaye aliongoza maadhimisho ya kusherehekea siku ya kimataifa ya wanawake, alisema serikali imeweka mikakati kadhaa ambayo itaboresha ustawi wa wanawake na Wakenya wote kwa jumla. The bottom-up economic transformation agenda thus recognizes the unprecedented radical power in facilitating the full contribution of all our people in every sector, rather than just half of them. Rais alisema wanawake hawatahitajika tena kutoa dhamana wakati wakiomba mikopo kupitia hazina ya wanawake ambayo kiwango cha riba kinatarajiwa kufikia 6%. We will do whatever we can to support women. But I must say to the women of Kenya, you must start by believing in yourselves. Sherehe hizo huko Embu zilijiri huku kukiwa na msukumo mpya wa usawa wa kijinsia katika nafasi za uchaguzi nchini. Tuungane sote, kina mama pamoja na wanaume, kubadilisha sheria yetu ndio kina mama wapate nafasi yao ya uongozi katika taifa letu la Kenya. Siku ya kimataifa ya wanawake pia iliadhimishwa wakati ambapo taifa linashuhudia ongezeko la visa vya unyanyasaji wa kijinsia. We are increasing our investment and support to the government-owned gender-based violence rescue centers. Bora sisi tupewe nafasi yetu kama kina mama katika uongozi, kwa sababu sisi kama kina mama tunaweza. Mama anahitaji maji ifike kwake kwa mboma, ndio asitumie masaa mingi akienda kutafuta maji kwa mto. Mama anahitaji hospitali ambayo itaweza kumsaidia akitaka kuzaa aende azae bila shida. Rais Ruto alitoa changamoto kwa wanawake kujitokeza na kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kufikia sasa, miongoni mwao uchaguzi wa magavana 7 wa kike. Siku ya kimataifa ya wanawake iliadhimishwa chini ya kauli mbiu uwekezaji kwa wanawake, ongeza kasi ya maendeleo. Na mama wa taifa Rachel Ruto amehimiza wafungwa wa kike katika magereza mbalimbali kote nchini kutumia kikamilifu mipango ya elimu na mafunzo yanayotolewa gerezani ili kupata ujuzi muhimu unaoweza kuwasaidia maishani. Bi Rachel Ruto amesema ujuzi huo utakuwa muhimu katika kuwawezesha kiuchumi wafungwa watakapoondoka gerezani na kujiunga na watu wengine katika jamii. Sherehe za siku ya kimataifa ya wanawake katika gereza la wanawake la Kodiaga, kaunti ya Kisumu ziliadhimishwa kwa uzinduzi wa ujenzi wa karakana inayodhaminiwa na wakfu wa Chandaria. Pindi tu baada ya kukamilishwa, jengo hilo litatumiwa kutoa mafunzo ya kuwawezesha wafungwa wanawake kupata ujuzi wa aina mbalimbali. The purpose of these workshops is to give the inmates skills which will enable them to reintegrate into society and to help them rebuild their lives for themselves and their families. Sherehe hizo ziliongozwa na mama wa taifa Rachel Ruto, ambaye alitoa changamoto kwa wafungwa wa kike kote nchini kutumia muda wao katika magereza kujipatia ujuzi utakaowanufaisha kiuchumi pindi tu baada ya kukamilisha vifungo vyao. As we celebrate this great day, I want to remind everyone that being in prison is not an end in itself. It can be a new platform for finding oneself and opening new chapters of life that can change the lives of inmates and other people. Mama wa taifa alisema ujuzi kama vile kushona kwa umbo la msalaba unapaswa kuzingatiwa zaidi na wafungwa kutokana na thamani yake ya kiuchumi.
Since inception, the program has benefited 1,200 women who have been trained on cross-stitch, with over 7,000 lives impacted indirectly. To date, over 25 million Kenyan shillings has been paid out to those who have made cross-stitch pieces. You too have an opportunity to join this group of empowered women. Pia alitoa wito kwa ushirikiano zaidi katika kuimarisha maslahi ya wafungwa wanawake. Matamshi hayo yaliungwa mkono na katibu katika idara ya magereza Salome Biako. Let us pledge to support and uplift women in our communities, workplaces and homes. I have no doubt whatsoever that this rehabilitative initiative will certainly help many of the women inmates get back on their feet and eventually become contributing members of the society upon release. Weekly for Kech, Darubini, Wikendi. Rais William Ruto amempandisha madaraka Meja Jenerali Charles Muriu Kariri kuwa Lieutenant Jenerali na kumteua kuwa naibu mwenyekiti wa kikosi cha ulinzi cha Kenya. Muriu anachukua nafasi ya Lieutenant Jenerali John Mwangi aliyestaafu baada ya kuhudumu kwa miaka 42. Meja Jenerali David Kimayo Tarus pia amepandishwa madaraka kuwa Lieutenant Jenerali na kuteuliwa kuwa kamanda wa jeshi la nchi kavu, akichukua nafasi ya Lieutenant Jenerali Peter Mbogo Njiru aliyestaafu baada ya kuhudumu kwa kipindi cha miaka 39. Brigadier Thomas Njoroge Ng'ang'a pia amepandishwa cheo na kuwa Meja Jenerali, akichukua nafasi ya Meja Jenerali Jimson Kimutai kwa kamanda wa jeshi la wanamaji. Meja Jenerali Kimutai alipandishwa cheo kuwa Lieutenant Jenerali na kuteuliwa kuwa naibu chancellor wa chuo kikuu cha kitaifa cha ulinzi. Rais William Ruto leo amefanya mabadiliko katika ngazi za juu za vikosi vya ulinzi hapa nchini kufuatia mapendekezo ya baraza la ulinzi likiongozwa na waziri wa ulinzi Aden Duale. Rais Ruto alimpandisha madaraka Meja Jenerali Charles Mario Kariri kuwa Lieutenant Jenerali na kumteua kuwa naibu mkuu wa kikosi cha ulinzi cha Kenya. Muriu alichukua nafasi ya Lieutenant Jenerali John Mwangi aliyestaafu baada ya kudumu kwa miaka 42. Naibu kamanda wa jeshi Meja Jenerali David Kimayo Tarus pia amepandishwa madaraka na kuwa Lieutenant Jenerali, huku akiteuliwa kuwa kamanda mpya wa jeshi la nchi kavu kuchukua nafasi ya Lieutenant Jenerali Peter Mbogo Njiru ambaye amestaafu baada ya kudumu kwa kipindi cha miaka 39. Brigadier Thomas Njoroge Ng'ang'a pia amepandishwa cheo kuwa Meja Jenerali na pia kuteuliwa kuwa kamanda mpya wa jeshi la wanamaji. Njoroge anachukua mahali pa Meja Jenerali Jimson Kimutai ambaye alipandishwa hadhi na kuteuliwa kuwa naibu chansela wa chuo kikuu cha kitaifa cha ulinzi. Mabadiliko mengine ni pamoja na kupandishwa cheo kwa Meja Jenerali Juma Shimunyikai kuwa Lieutenant Jenerali na kuteuliwa kuwa kamanda wa chuo cha kitaifa cha ulinzi. Meja Jenerali Mohamed Nur Hassan amepelekwa katika makao makuu ya jeshi na kuchukua nafasi ya naibu kamanda wa jeshi, huku Brigadier Luka Kipkemoi Kuto akipandishwa hadhi kuwa Meja Jenerali na kuteuliwa kwa afisa mkuu anayesimamia eneo la Mashariki. Meja Jenerali Afaksad Mudhuri Kiugo alihamishwa hadi chuo kikuu cha kijeshi na kuteuliwa kuwa kamanda mpya, huku Meja Jenerali John Maison Koimo alipelekwa kwenye kikosi cha usalama wa mipakani ambako atakuwa kamanda mkuu. Brigadier Peter Shikuku Chelimo alihamishwa makao makuu ya jeshi la wanamaji baada ya kuteuliwa kuwa naibu kamanda wa jeshi hilo, huku Brigadier Yaya Abdei akipelekwa kuhudumu katika chuo kikuu cha kitaifa cha ulinzi na kuteuliwa kuwa afisa mkuu mwelekezi wa jeshi hilo. Chini ya kanuni zilizoanzishwa na mkuu wa majeshi aliyestaafu Jenerali Daud Tonje, pia zinazojulikana kama kanuni za Tonje, jeshi la wanamaji ndilo litakalofuata kuchukua wajibu wa mkuu wa vikosi vya ulinzi baada ya kustaafu kwa Jenerali Ogola mwaka huu. Hata hivyo, sheria ya KDF inamruhusu rais kuongeza muda wa kuhudumu kwa kiongozi. Hata hivyo, sheria ya KDF inamruhusu rais kuongeza muda wa kuhudumu kwa kiongozi huyo kwa mwaka moja. Giverson Maina, Darubini. Na mtazamaji, baada ya taarifa yake Giverson, tunatamatisha sehemu ya kwanza ya Darubini Weekend. Usiende mbali, utarejea papa hapa na taarifa zaidi.
iko holy water. Haya ndio hizo simeanza. Koha. Jina yake. Makoha. Koha. Ananiita chura tena. Chura yako iko baya. Sasa. Si ulamba. Nyoka inakucha. Nyoka ina mabawa. Umesema hivi. Wewe usiwacha kucheza na mimi, unasikia? Uliza maswali, ati amekuroga. Karibu mtazamaji. Wizara ya Maji, Usafi na Unyunyiziaji Mashamba Maji inalenga kukamilisha mpango wa ufadhili wa shughuli za hali ya hewa katika mwezi mmoja ujao. Akizungumza wakati wa kuhitimisha kongamano la siku 3 la uwekezaji wa maji na usafi wa mazingira, Katibu katika Wizara ya Maji na Usafi Julius Korir aliangazia umuhimu wa utekelezaji wa mpango huo, akitoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya sekta ya umma na ile ya kibinafsi. Yanajiri huku wawekezaji katika sekta ya kibinafsi wakihimiza kuwa na mbinu bayana katika utekelezaji wa sera zilizowekwa. Huku kongamano la siku 3 la wekezaji wa maji na mazingira safi likifikia tamati hii leo jijini Nairobi chini ya kauli mbiu ya kuharakisha uwekezaji kwa upatikanaji endelevu wa maji na mazingira safi kwa wote, tunakutana na baadhi ya wadau katika sekta ya maji ili kuelewa ufanisi wa kongamano hilo. We now have a sanitation policy, things that these are things that were not there before, and so with this it gives us an avenue, to push this agenda of sanitation. Huku takwimu zikiashiria 32% pekee ya huduma za usafi wa mazingira kote nchini na upatikanaji wa maji kwa 72% kote nchini, hii imechochea ubunifu ili kuziba pengo lililopo. We handle the waste collection bit, which is the biggest headache in providing sanitation solutions, because people want, when you have latrines, when it's filled, what do you do with the waste? You have to dig, another latrine. How do you safely remove that waste? So that is the headache that you take from you by collecting the waste. We collect it either every day or every other day. Haya yanajiri huku Wizara ya Maji, Usafi wa Mazingira na Unyunyiziaji Maji Mashamba ikilenga kukamilisha mpango ufadhili wa hatua za hali ya hewa. Wakati huo wadau pia wamesema kuna haja ya mashirika kuwekeza katika hati fungani za kijamii, masoko ya mtaji na fedha za soko, ambapo mapato hayo yanaweza kutumika kuendeleza maendeleo katika sekta ya maji. Licha ya uwepo wa maji wa 72% kote nchini na 32% ya usafi kote nchini, washikadau katika sekta ya maji sasa wana matumaini kuwa kongamano hili litakuwa chachu katika kuendeleza mabadiliko katika sekta ya maji. Serafina Robi nikiripotia Darubini kutoka kwenye ukumbi wa KICC. Naam, tumesikia kutoka kwa Serafina, kwa hiyo tunaelekea kwa masuala mengine ya kuhusiana na mambo ya vyakula sasa. Manake watu wengine watuambia tunenepe kidogo tu. Hata wewe umeambiwa unenepe? Wanasema sitoshei vizuri kwenye itakugawia. Sasa taasisi ya wataalamu wa lishe hapa nchini imesema kwamba itachunguza bidhaa za chakula zinazouzwa humu nchini ili kuhakikisha zinaafiki viwango vya usalama vinavyohitajika. Mkurugenzi wa taasisi hiyo Daktari David Okeo alisema uchunguzi huo unalenga kuhakikisha usalama wa chakula kinachouzwa humu nchini unafikia viwango vinavyohitajika na kukinga wananchi dhidi ya kuuziwa bidhaa ambazo ni hatari. Taasisi hiyo imesema hatua hiyo ni sehemu ya kanuni katika majukumu yake ya kulisaidia shirika la ukadiriaji ubora wa bidhaa nchini kuhusiana na kazi yake. A lot of foods which are sold in the supermarkets and other outlets which have labels probably may need to be confirmed. Now, Kenya Bureau of Standards do not do tests to look at, to review what is in a food product. We do that because we have the mandate in our act to actively review foods
with the nutrients claims, with the nutrition claims. And when we do that, we look at the value chain process, which means we look at the processes around the processing, from raw material to the product itself and distribution. Tukielekea mahakamani, Joseph Irungu almaarufu Joey sasa atajua hatima yake Jumatano wiki ijayo baada ya mahakama kuu kuahirisha kutoa hukumu dhidi yake. Jaji Grace Nzioka alitoa uamuzi huo leo baada ya kubaini kwamba stakabadhi ambazo zingeliwezesha mahakama kuwafikia uamuzi wa mwisho katika kesi hiyo zilichelewa kuwasilishwa. Irungu alikuwa ameshtakiwa pamoja na aliyekuwa mwanahabari Jackie Maribe ambaye aliachiliwa huru wakati wa uamuzi uliotolewa tarehe 9 mwezi Februari mwaka huu. I was made to understand the Office of the Director of Public Prosecution filed their submissions at 5:30 p.m. The Victims' Family Council filed submissions this morning at 7, rather last night at 7 p.m. So the question I would like all of you to answer to the hearing of the public and of course the good media here is, how is the court supposed to work when we are filing documents at the hours at which we filed? But more critically, how do we then proceed today to enable the court bring the final curtain on this matter today? You must file your documents by Monday to enable me look at them on Tuesday and deliver my judgment on sentence on Wednesday. I don't read any ill motive. I don't read any bad intention in that. It's just purely on technicalities, and the court cannot proceed with with sentencing unless it has those reports and those submissions. Na wadau katika sekta ya matatu katika kaunti ya Nairobi wameipa serikali ya kaunti ya Nairobi muda hadi Jumatatu wiki ijayo kusitisha mradi unaoendelea wa kupandisha hadhi jiji la Nairobi, la sivyo wataandaa mgomo na kulemaza huduma za uchukuzi jijini. Wadau hao wanadai kuwa mradi huo unapunguza nafasi waliotengewa ya vituo vya mabasi na hivyo kuwasababisha kupoteza biashara zao. Our efforts to reach out to the governor and his team remains futile as he continues to play hide and seek games while implementation of the project continues in the dark. Owing to this, we have resolved as follows. Number 1, we issue an instant notice to Nairobi County Government to stop forthwith the implementation of the said project. Number 2, the status quo to remain until such a time all stakeholders will agree to the way forward. Na kwenye biashara, kituo cha kupimia uzani wa malori cha Mariakani kimenakili 90% ya uzingatiaji viwango vya uzani wa mizigo vilivyowekwa na halmashauri ya usimamizi wa barabara kuu. Naibu mkurugenzi wa halmashauri ya Kenha anayehusika na viwango vya uzani Michael Ngala amesema halmashauri hiyo inalenga kuwafikia 100% ya uzingatiaji viwango vya uzani barabarani kufuatia msako wa halmashauri hiyo dhidi ya magari yanayokiuka viwango hivyo. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Kampuni ya upimaji uzani ya Ferry East Africa inakadiria kuwa lori linalobeba zaidi ya 10% ya mzigo kuliko uzani wake linasababisha 50% zaidi ya uharibifu wa barabara ikilinganishwa na magari yanayoafiki viwango vya uzani barabarani. Kampuni hiyo imesema nchi za Afrika Mashariki hutumia mabilioni ya pesa kukarabati barabara zilizoharibiwa na malori yaliyopitisha viwango hitajika vya uzani. Halmashauri ya usimamizi wa barabara kuu Kenha imesema kituo cha kupimia uzani wa malori cha Mariakani kimenakili 90% ya uzingatiaji viwango vya uzani barabarani kutokana na utumizi wa vifaa vya kielektroniki kupima uzani. Significant overloading incidences over time. And while we are working with the transporters to ensure that overloading is overcome, we have also decided to install a permanent weigh bridge, a static weigh bridge that can confirm weights of various vehicles that are plying the route. Wakati huo serikali inatafakari kulegeza ushuru na utuzo magari yanayotumia umeme ili kupiga jeki ununuzi wa magari hayo. Waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndung'u
amesema tafiti 16 za kukadiria upya sera za ushuru zikiwemo kudhibiti taarifa cha kupotosha kuhusu ushuru ziada wa dhamani ya VAT na mafanikio ya hazina ya hasla zitawasilishwa kwa jopo la wadau kupiga msasa sera hizo. We can say that in year one, completing 6 key studies that are very relevant to the current taxation issues, but also very, very important in terms of future policy design, is going to be very, very important, and it will be a good way to say that we have done a great work. Hatimaye kampuni zilizoorodheshwa kwenye soko la hisa zimehimizwa kubuni mbinu mpya za kuongeza idadi ya wanawake kwenye bodi za kampuni hizo. Soko la hisa la Nairobi limesema kwamba ingawa Kenya limelainisha bodi ya kampuni kuliko kiwango cha wastani duniani, kampuni zinapaswa kujisatiti kuafikia uwakilishi wa 50% kwa 50 wa wanaume kwa wanawake. Soko la hisa la Nairobi limeungana zaidi ya masoko 100 ya kifedha duniani kuhimiza wawakilishi sawa wa kijinsia. We need to continue expanding the adoption of gender-focused financial initiatives in the financial sector to narrow the gender gap in access to finance. At the same time, we should encourage the real estate sector to adopt more sustainable financing practices that address inequalities through sustainable linked finance with gender key performance indicators and targets. Felix Q. Darubini. In the pursuit of greatness, WRC Safari Rally traverses Kenyan terrain through 5 stages. A path with diverse challenges that test the cars and the drivers. Strength, resilience, toughness, gusto, speed, and willpower against all odds. We launch with the Kasarani Super Special on Thursday, cruise through Elementaita on Saturday, and beeline to Hell's Gate on Sunday, where the winner will be crowned. Keep up with the daily news, highlights, and competitors' interviews as we race to the top. This Easter on KBC Channel 1, your true sports partner. Karibu sasa tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi wananiita Karanja David ama ukipenda KD. Makala ya 13 ya michezo ya Afrika yanatarajiwa kufunguliwa rasmi leo kwa sherehe babu kubwa ambazo zitaonyeshwa turadhi za kipekee za kitamaduni na vipaji vya michezo barani Afrika katika uwanja wa chuo kikuu cha Ghana. Sherehe hizo za ufunguzi zitaonyeshwa mbashara kwenye runinga ya Y254 kuanzia saa 2:30 usiku huu. Kenya itawakilishwa katika fani kadhaa zikiwemo riadha, ambapo wanariadha 51 watapeperusha bendera ya taifa na watajiunga na timu za raga na wanaume na timu za kriketi ambazo zitashiriki katika michezo hiyo kwa mara ya kwanza. Timu nyingine ni mpira wa kikapu 3-on-3, mpira wa mikono na mpira wa wavu. Timu za tenisi ya mezani, mbio, basketboli, ndondi na uogeleaji tayari ziko nchini Accra, Ghana, na zitajiunga na timu ya chess iliyoondoka humu nchini leo asubuhi kwenda Accra. Huku kukiwa umesalia chini ya majuma matatu kabla ya kuandaliwa kwa mbio za WRC Safari Kenya, kundi la madereva wawili wa kike limejisajili kushiriki katika kitengo cha mbio za kuwania taji ya kitaifa. Madereva hao wanajumuisha Pauline Shegu, Linet Ayuko, Tinashe Gatimu na Caroline Gatimu. Walizinduliwa leo kwenye hafla ya udhamini wa kampuni ya Vivo Energy Kenya, ambapo watapewa mafuta na kampuni hiyo. Siku ya kimataifa ya wanawake ilisherehekewa kwa njia ya kipekee na wanawake wanaoshiriki katika mbio za magari baada ya wanawake 4 kutangaza nia zao za kushiriki kwenye mbio za mwaka huu za WRC Safari Rally. Madereva hao Pauline Shegu na Linet Ayuko na timu ya mama na binti ya Tinashe na Caroline Gatimu wametangaza nia zao kushiriki katika mbio hizo. Wakizungumza jijini Nairobi walipopokea ufadhili kutoka kwa kampuni ya Vivo Energy kupitia Shell, wanawake hao walisema watafanya kila juhudi kuhakikisha kuwa
wanamaliza mbio hizo. I'm looking forward to finish just like last year. My main aim is to finish back to the podium. The way I'll take off to this podium at KICC is the same way I want to finish to the same podium at Hell's Gate. Now that we're in the WRC, it's a great honor that we're having these sponsors on board, that we have the government sponsoring us, and also the Vivo that has come on board to sponsor us. We're really grateful. And not to forget our teammates, the 7-to-70 motorsport team. And, we're also committed to supporting the motoring fraternity, the motoring world here in Kenya. And we don't just believe, we put our money where our mouth is. And, thanks to Peter, he has done a lot of that. Madereva wengine walionufaika na udhamini huo ni chipukizi Neil Kohil na dereva mwenza Wayne Fernandez na mshiriki wa mbio za autocross Fahim Abdul Malik. Wakati huo mwenyekiti wa shirikisho la mbio za magari humu nchini Maina Muturi alisema kuwa maandalizi ya mbio hizo yamekamilika. It's an Easter weekend, and historically, and it's been a concern raised on management of traffic. So we've got a bigger team that is going to help us manage traffic, and especially on Moi South Lake Road. Mbio za WRC Safari Rally zitaandaliwa baina ya tarehe 28 na tarehe 31 mwezi huu. KBC Channel 1 itaonyesha mbio hizo mbashara kwa awamu 5 za mbio hizo. Nikiripotia Darubini ya Channel 1, jina langu ni Daniel Wahome. Kazi safi Kiros, ama ukipenda Daniel Wahome. Huku sikukuu ya kimataifa ya wanawake ikiadhimishwa kote duniani, jamii ya ndondi humu nchini imezindua mpango mahususi wa michezo na mapigano kwa jina Combat Fest kwa wanawake. Mashindano hayo yanadhamiriwa kuwapa wanawake uwezo katika michezo na sanaa ya mapigano na kuonesha talanta zao. Shughuli hiyo iliyoandaliwa katika hoteli moja hapa Nairobi iliwapa nafasi wanawake kuonyesha talanta zao katika faini mbalimbali zikiwemo taekwondo, judo, ndoni na tongli mudu. I'm a martial artist and I'm a karateka, and being an athlete I've been able to experience the kind of not inequality or discrimination that is there, especially for women in martial arts. And so what we envisioned was, how do we bring women out to enable them to express themselves, because we have been there, we have faced the challenges, and we know the challenges that they face, and how do we try and address those using Femme Combat Fest. Shughuli hiyo iliyoandaliwa na shirikisho la mchezo huo humu nchini la Kaizen pia ilijumuisha mijadala ya jopo yenye kuchochea fikira kuhusu mada muhimu kama vile usawa wa kijinsia, uwezeshaji na jukumu la sanaa ya mchezo wa mapigano katika jamii. Tuweze kufikia more people, more ladies out there, at least to show them that we can apart from, because there being so much femicide, killings everywhere, at least to show them that you can at least join something and to be able to defend ourselves as ladies. So our aim is to create awareness. Lengo la hafla hiyo lilikuwa kuwawezesha wanawake kwa ujuzi wa kujilinda wanapokabiliwa na hatari. Ilikuwa ni fursa kwa washiriki, waandalizi na wafadhili kuja pamoja na kukuza ushirikiano ambao unaendeleza zaidi michezo ya mapigano. Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo nakamilisha Darubini michezo na mpisha Harith na Nancy wakamilisha shughuli kama kawaida na Karanja David na Mkipe na KD. Nasema kwa mama zetu, dada zetu, Happy Women's Day. Naam, KD anasema anatupisha, hata asingetupisha maana tunatoka sote sasa. Tungetoka tu na amesema ni siku yenu leo. Wanawake. Siku ya kusherehekea wanawake. Tunasherehekewa sana. Inasaidia chochote. Labda tu kukumbusha watu kuhusu nini? Kuhusu kuwapea wanawake nafasi bora. Tuache tuzungumza baadaye huko nje. Naitwa Harith, Salim, usiku mwema. Naitwa Nancy Onyancha, mtangazaji wetu ishara alikuwa Brian Mararu. Tukutane wiki ijayo hapa majaliwa.
In the name of Jesus Christ. Mungu anatarajia ukanyange hatua mbele. Wengine wametawaliwa na uchawi, wakati wao umefika. Wewe umenitazama siku ya leo. Neema na kibali cha Bwana kikawe juu ya maisha yako. Because I'm not going to let that woman or anyone else separate you from me. You are my husband. You're the love of my life. Sometimes I think that you're not in love with me. You only want to have me as an object and nothing else. I didn't kill anyone. How many times do I have to repeat to you